Thank you everybody for attending, and certainly want to thank and express my appreciation for Korea Industry 4.0 inviting me, being so gracious to allow me to come and present to such an esteemed and experienced audience. So thank you. So my name is Dan Isaacs. I am the Chief Technology Officer for Digital Twin Consortium. And the consortium was founded a little over 2.5 years ago. And we had 4 original founders, Microsoft, Dell, as well as there we go. It was Microsoft, it was Dell, and then it was Ansys, and there was a property management and construction company called Lend-Lease. And the interesting aspect is the CEO for digital transformation for Lend-Lease was the CEO for GE Digital. So he was able to recognize all the advantages and the values that were brought forward from digital twin, the productivity improvements, the enhancements, the effective opportunities that digital twin could provide for organizations through seeing this in manufacturing, through seeing it in aeronautics, aviation, in energy. So he is now bringing that over to the construction and the property management organization for Lend-Lease. So a lot of people don't realize we are an umbrella organization. So Object Management Group was formed over 35 years ago. They were formed as a standards body. So they are a true standards organization. We are part of that umbrella, and there are several other consortiums as you see listed here, whether it's the Industry IoT Consortium, which is all about digital transformation, or whether it's Augmented Reality Enterprise Alliance to look at augmented reality, how can you apply that in these different areas, and then also responsible compute. So we have many, many different organizations that we can bring together and unify across the entire spectrum of digital transformation. And the key enabler is digital twin. And so, as I said, we were founded by 4 original founders, and now we have added even more. So our steering committee is comprised of Microsoft, of Dell, of Ansys, as well as Lend-Lease. And now you can see additional members, whether it's Northrop Grumman from the aviation and the aerospace, whether it's Johnson Controls. And so we continue to move forward. We're focused on really addressing some of the challenges. Sorry, can I interpret? Absolutely, I'll stop right there. 네, 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 자리 참석해 주신 거 너무 감사드립니다. 그리고 저를 이제 초청해 주시고 이렇게 또 발표를 할 수 있는 기회를 주신 한국 인더스트리 4.0 협회 감사를 드리고 싶습니다. 저는 디지털 트윈 컨소시엄의 CTO를 맡고 있는 다니엘 아이삭입니다. 저희 디지털 트윈 컨소시엄은 2년 반 정도에 설립이 됐습니다. 4명의 설립 멤버가 있었는데 마이크로소프트, 델, 그리고 이제 렌리스 등 4명의 멤버가 있었고, 이들은 특히 렌리스에 있는 CEO가 많은 기회를 이제 포착을 했습니다. 이 디지털 트윈을 통해서 제조업체라든가 아니면은 항공, 에너지 분야에 굉장히 도움이 될 수 있겠다라는 생각이 들어서 주도를 했고요. 그리고 저희는 OMG 이제 그룹 소속입니다. 저희는 그리고 기준을 이제 설립하는 그런 기관인데 디지털 트랜스포메이션, 그러니까 디지털 전환에 많은 변화가 오고 있고 이게 현실화되고 있습니다. 가상현실이라든가 이제 그 여러 가지 기술들이 발달하면서 디지털 트랜스포메이션의 현실을 이제 기회를 맞이하고 있고, 이게 여러 스펙트럼에 확산되고 있습니다. 그리고 디지털 트랜스포메이션의 가장 핵심 기술은 디지털 트윈이라고 저는 생각을 합니다. 그리고 아까 보여주셨었는데 저희 조직 운영위원회가 있는데 여기 안에는 이제 델이라든가 엔시스 이런 업체들이 있고요. 그래서 이제 항공 쪽 같은 경우는 아까 존 회사가 있었는데 이렇게 다양한 분야에 있는 회사들이 저희 이제 위원회에 속해 있습니다. So we're really focused on looking at some of the key challenges around digital twin. That is improving the interoperability, looking at understanding, when we look at it from a system of systems perspective, how do we ensure the flow of the data across those different systems?
and accelerating the market. So not just the awareness of digital twin and the importance and the value, but also to accelerate the adoption. And to do that by demonstrating the value. So as I said, when we were formed a little over 2.5 years ago, we had about 50 members, over 50 members. Now we have grown very quickly to closing on 200 members. So we're over 170 members, and we continue to bring in new members. We have both researchers, we have technology providers, as well as academia, local government. Many mandates are coming from local government, as we know, so we want to involve them and work together. And then also end users. We have one member is responsible for over 800 buildings and all the waterways and an international airport in Southern California. Another member is looking at major 800-kilometer plus for not just the city, but also the surrounding counties and the values that are provided. We have airports, we have data centers. So we continue to build out many, many different end users, recognizing the value through collaboration with our members for collective best practices to bring forth the value of digital twin. 네, 그 디지털 트윈의 상호 운영성을 살펴볼 필요가 있는데, 그러니까 시스템 관점에서 이게 어떻게 가장 작동이 되면 좋을까를 저희 또 고민을 하고 있습니다. 그리고 이제 시장에서 이 디지털 트윈을 더 신속하게 채택할 수 있도록 하기 위해서는 이 유저들이 디지털 트윈의 그 가치를 알아야 된다고 생각을 합니다. 저희 멤버는 원래 50명으로 시작을 했는데 170으로 이제 껑충 뛰더니 지금 현재는 270으로 굉장히 성장을 했습니다. 그리고 저희 멤버는 여러 그 이제 기업들이 참여를 하고 있는데 이제 연구 쪽이라든가 학계 쪽, 그리고 정부 쪽, 그리고 실제 이를 사용하는 유저들이 다 이제 포함이 되어 있습니다. 이제 캘리포니아 정부가 이제 수로를 놓을 때에도, 그리고 800개가 넘는 이런 시티 가버먼트들이 또 이런 시 계획을 세울 때에도 저희 그런 기술을 많이 이제 배우려고 하고 있습니다. 그래서 어떻게 하면 가장 좋은 방식으로 저희 디지털 트윈을 구현할 수 있는지 이런 것들을 같이 고민하고 있습니다. And by the end of this year, we will have a regional branch organizer who is a member of the consortium that has direct association with academia, local government, and the incubators, the accelerators in every major continent virtually of the world. 지금 지도를 보시면 아시겠지만은 저희가 이제 지역 그 오피스를 또 계획을 하고 있습니다. 그래서 이제 그 지역 정부나 그 기업들과 같이 힘을 합쳐서 이러한 저희 디지털 트윈을 구현을 하려고 하고 있습니다. But we don't stop there. We also now include different consortiums and associations that are specializing in different areas that we can now work together very closely and collaborate to show the value. Whether that's across AI, through the AI to user group, or clean energy with SESME, manufacturing centers of excellence, as well as smart city developers. You can see smart city councils. You can see the building science. You can see different areas here. And our association and liaison, as you'll see examples, with Industrial Digital Twin Association, with IDTA. 네, 저희가 지금 다양한 컨소시엄과 협회와 같이 협업을 진행을 하고 있습니다. 그래서 디지털 트윈의 가치를 실제로 보여주려고 하고 있는데요. 그 AI랑 접목이 되거나, 아니면 클린 에너지랑 접목이 되거나, 아니면 제조 쪽으로 접목이 되거나, 스마트 시티 등 정말 다양한 분야와 접목이 될 수가 있다는 점 저희가 알고 있고요. 그래서 IDTA와 또 긴밀한 협력 관계를 가져가고 있습니다. One of the first things we did within the consortium and the membership was to get everybody to speak the same language, understand what are the true foundational elements of a digital twin. Those being a virtualization of a physical entity
So you see your virtual representation will take a wind farm. So you have your virtualization of the physical, the actual. In this case, the physical twin is the wind farm, with a level of synchronization. So to ensure that you have the fidelity, the precision, and the accuracy of what is happening in the real world, in the physical, to then be as accurate as possible in your virtual. So that is at a given rate, a frequency, known as twinning rate. But that synchronization is the key element to that digital twin. 저희가 그 협회를 발족하면서 처음 이제 했던 것은 그 언어를 통일하는 것이었습니다. 그러니까 그 개념, 언어를 통일하는 것이었고, 그리고 이제 지금 슬라이드에서 보시다시피 이제 현실을 가상화하고 있는데, 이제 윈드팜, 이제 풍력 발전소 같은 경우, 실존하고 있는 그 풍력 발전소를 굉장히 정확하게 싱크로나이징을 해가지고 가상화 시켰습니다. 이 싱크로나이제이션이 가장 중요한 부분이라고 할 수 있겠습니다. So the structure of the Digital Twin Consortium is around working groups. You can see here we had 4 original working groups in the vertical, that's with the stars. And then we had a horizontal working group that covered taxonomy, terminology, and technology, such as security, trustworthiness, safety, functional safety, reliability. So these were the structure of the first 4 working groups, but we are member-driven, member-organized. Members came forward and says, we have expertise in these areas, we want to stand up new working groups. So we have now extended into 10 working groups. And these are all approved through our steering committee, but most important is we are a member-driven consortium, very collaborative. 저희가 이제 보시다시피 실무단 워킹 그룹이 있습니다. 지금 이제 수직적으로는 4군데가 있고 별표로 쳐진 곳인데요. 그리고 이제 수평적으로 일하는 또 실무단이 있습니다. 그래서 기술적인 분야, 안보, 안전, 신뢰성 이런 부분들을 같이 협력해서 일을 해 나가고 있고, 또 강조드리고 싶은 거는 저희가 멤버 주도의 이제 컨소시엄이라는 겁니다. 그래서 멤버들이 자발적으로 나서서 내가 이런 부분에 이제 기술을 갖고 있다, 노하우를 갖고 있다. 그러면은 이제 운영위원회의 이제 일부가 되어서 이제 이걸 리드해 나가고 있습니다. And here you can see some of the activities that the working groups are involved in manufacturing, the development, the continuous improvement, additive manufacturing, supply chain management. Remember I said the definition was a virtualization physical entity or process, supply chain management being an example of that process. You'll see some examples going forward. 특히 이제 제조 쪽을 말씀을 드리고 싶은데, 제조 기구라든가 아니면 제품 개발, 그리고 서플라이 체인 같은 것들을 이제 가상화 해가지고 저희가 제조 쪽을 이제 진행을 해 나가고 있습니다. And same in our architecture, engineering, construction operation (AECO), where we're looking at performance of buildings, scaling buildings to smart cities. 그리고 AECO 세 번째 것을 보면은 이제 건축과 관련한 건데, 이제 건축물이 얼마만큼 효율적인지 그런 것도 이제 살펴보고 있습니다. 스마트 시티도 진행을 하고 있고요. And as I said, we're not siloed in the way we operate. The working groups identify specific deliverables with specific milestones to ensure we're working forward to generating those results necessary to demonstrate the value. But at the same time, we also collaborate between the working groups. 근데 저희 워킹 그룹이 그냥 개별적으로 따로 일을 하는 게 아니라, 그러니까 사이로처럼 일을 하는 게 아니라 같이 이제 협력해서 일을 진척해 나가기도 합니다. 그러니까 그 가치를 증명하기 위해서 결과를 가져오기도 하지만은 같이 더 나은 결과를 위해서 이렇게 협력도 진행을 하고 있습니다. And some of the examples of the deliverables that the working groups have, and we have many of these released on our public website, which is digitaltwinconsortium.org. I encourage you, if you haven't seen them, to go and take a look at some of these. But this gives you the idea of the spectrum of types of deliverables the working groups produce. 그리고 지금 이걸 보시면은 저희가 웹사이트에서도 좀 더 자세하게 확인할 수 있겠지만은 저희 실무단이 이제 창출하는 그런 결과물들입니다.
그래서 여러 가지 정말 다양한 프레임워크를 통해서 다양한 스펙트럼을 통해서 여러 가지를 창출하고 있는 것을 보실 수가 있습니다. And one example of one of the deliverables, this came out of one of the working groups after discussions with their end customer about how do we start the journey of a digital twin? What is the best approach? And they came up with the idea of don't start with the technology or a implementation or architecture. Look at it from what job are you hiring the digital twin for? Then understand what are the capabilities necessary to accomplish that job. Then determine what is the optimal technology to be able to satisfy that capability. And do this in a way that was very familiar, and it came out the concept of a periodic table. Group these categories or capabilities in the fashion of a periodic table and replace the elements with those capabilities. 네, 그런데 저희 실무단이 이제 디지털 트윈과 관련해서 이제 고민을 했을 때 어디서부터 시작을 해야 되냐 이런 고민들이 있었습니다. 어떤 접근 방식을 써야 되냐. 그런데 이제 저희가 이제 도출한 결과는 기술에 너무 집중하지 말고 디지털 트윈이 어떤 직업을 가져올 수 있는지, 어떠한 그리고 디지털 트윈을 어디에서 가장 필요로 하는지, 그러면 그리고 나서야 좀 더 세부적인 테크놀로지를 알 수가 있다라고 이제 결론을 내렸습니다. 그래서 저희가 이제 갖고 있는 역량별로 이제 테이블을 이렇게 조사를 했습니다. And we have adopted this approach in several of our working groups, and we've actually had companies join us because they recognize the value that this provides. So we've released a complete framework, a toolkit, that is now downloadable from our website, and you can start implementing this and using this. We're also moving this to open source, so now people can add and build on that. 그리고 이제 그 실무단에 이제 회사라든가 기업들도 같이 조인을 해서 그 가치를 더하기 시작했고 그 가치를 더 알아가기 시작했습니다. 저희 웹사이트 보면 이 테이블이 있는데 이 테이블을 점점 더 많은 사람들이, 많은 업체들이 사용하고 있고요. 이게 이제 오픈 소스로도 공개가 되어 있습니다. And a funny story is one of our members who had developed and worked closely on this was giving a presentation, but they first had their customer talk to them, and their customer ended up presenting this to them. 저희 원래 멤버가 발표를 하려고 했으나 이제 그 커스터머, 그러니까 이제 고객과의 계속 커뮤니케이션을 하고 있었는데 결국에는 고객이 PT를 하게 되는, 발표를 하게 되는 그런 케이스도 있었습니다. So now let's look at some use cases. In this case, this is courtesy of Dell Technologies, where you can see the advantage a digital twin was able to provide them and the value that they were able to recognize. Their research and development was able to be accelerated. Normally, similar vehicles, high-end, but yes, similar vehicles, 5 years. Digital twin, first virtual product development, over 50% reduction in time, significant savings. Certification, significant reduction. And then continuous development, improvement. You don't have to reinvent the wheel. Start all over again with your new product. You leverage what you have and continuous improvement. That's that closed loop that you get with the digital twin. 네, 그 디지털 트윈을 사용했을 때 실제로 어떠한 효과가 났는지를 이제 예시를 보실 수가 있는데요. 데일 같은 경우에는 이제 계속해서 저희 그 디지털 트윈의 R&D에 이제 접목을 시키고 있는데 굉장히 그 연구 성과를 가속화시키고 있습니다. 심지어 이제 50%의 그 시간을 줄일 수가 있었습니다. 그 5년 기간 내에. 그리고 두 번째 같은 경우에는 이제 인증할 때에도 시간을 굉장히 단축할 수가 있었고요. 또 품질 개선에도 이제 기여를 하고 있습니다. 자동차 위를 개발할 때에도 처음부터 다시 시작할 필요가 없고 이제 점진적으로 갖고 있는 데이터를 개발시키면 됩니다.
And then another area, looking at smart factory, being able to use digital twin for improved quality, predictive quality, in a very low latency, process control. 네, 스마트 팩토리도 마찬가지인데 굉장히 품질 면에서 현저한 그런 개선을 보고 있습니다. 그러니까 프로세스 컨트롤에도 굉장히 도움이 되고 있고요. To look at first pass yield and being able to ensure that you understand where the issues are. So here's some of the background, the solution that digital twin provided, the benefits, improved quality, integrated processes, looking at across real-time production data. So using real-time data to then improve the processes. 네, 그 디지털 트윈을 통해서 많은 진짜 혜택을 보고 있는데 지금 특히 품질 면에서 혜택을 베니핏을 지금 누리고 있습니다. 이제 품질이 올라가고 그리고 굉장히 데이터가 통합이 되고 그리고 실시간으로 이런 것들을 이제 자료들을 모니터링하고 분석할 수 있다는 장점이 있습니다. And then being able to look at overall supply chain optimization. This is through one of our members, XM Pro. And being able to have that data right at your fingertips in real time and be able to understand where the issues may be that you need to solve before they become catastrophic failures or before they become major problems. 네. 그리고 운영 이제 최적화 부분인데 저희가 실시간으로 데이터를 이제 검색을 하고 확인할 수가 있기 때문에 정말 문제가 커지기 전에 재난으로 발생하기 전에 저희가 그 문제를 포착을 할 수가 있습니다. And then same template of information coming back to you. Solution, benefits, key capabilities, overall solution, and then example use cases. 네, 스마트 서플라이 체인도 마찬가지로 이제 어떤 부분에 대해서 솔루션 베니피스 이제 주요 역량을 이제 자료를 통해서 확인할 수 있을 수가 있는데요. And this was just a short video, just an example from one of our other members using a digital twin in their packaging and understanding what's happening within the different areas. So automatically taking the data, building that very quickly, bringing in the specific areas. Being able to efficiently understand what's happening and use that data to optimize and improve the overall rates. 네, 지금 디지털 트윈을 사용하고 계시는 그럼 저희 동료가 지금 사용하고 있는 것을 이렇게 촬영을 한 건데 굉장히 그러니까 자동화되기도 좋고 그리고 굉장히 이렇게 빠르게 실시간으로 상황을 파악을 할 수가 있습니다. 그리고 여러 가지의 그 전문 분야를 또 가져와서 접목시킬 수가 있는데요. 그러니까 굉장히 그 상황에 대한 이해도 빨라지고 이 데이터를 사용을 함으로써 이제 그 효율도 높일 수 있는 그런 장점이 있습니다. And this also is from one of our regional branch organizers, and they're based in the UK. So what we're looking at is combining the simulation, the physics-based simulation, with the real and virtual sensor data to then tie in with the artificial intelligence, the machine learnings, for that data-driven prediction, to then yield that for the digital twin to give the holistic view from a historical perspective to a situational awareness, event intelligence, to the highest confidence, predict and simulate through that the optimal outcome. The digital twin effectively gives you a crystal ball. 네, 디지털 트윈은 이제 그 현실의 공간과 그리고 버추얼 가상 공간을 같이 이제 결합시켜서 결합시킨 것뿐만이 아니라 AI와 또 머신 러닝 등 다양한 그런 기술들을 얹고 얹을 수가 있습니다. 그래서 디지털 트윈을 통해서 확실히 훨씬 이제 전체적인 관점에서 조망할 수가 있고 또 과거의 그런 데이터에 기반해서 현실 파악도 가능하고 굉장히 지능적이며 앞으로 결과가 어떻게 펼쳐질지를 미리 예측할 수가 있어서 굉장히 크리스탈 볼 그러니까 이제 미래를 내다보는 그런
키가 될 수가 있습니다. Another example is going from the reactive mode to more of the prescriptive mode to then reach the point now where you can be at the autonomous level, which is where we strive for. And that is what the intelligent digital twin, which was basically coined by Dr. Michael Greaves, the founder of the concept of digital twin. 네, 현재의 그런 반응형 모드에서 앞으로는 정말 그 자율 모드로 바꿀 수가 있습니다. 디지털 트윈을 통해서요. 이게 이제 초창기에 그 그리프 박사가 얘기했던 그 현실에 저희가 좀 더 가깝게 다가갈 수 있는 겁니다. As I talked about, looking at it from across the entire organization, how are you effectively using that data? This is from one of our co-chairs of our Capability and Technology Working Group, and they specialize in digital twin of organization. But it's being able to bring all that data across the organization and understand how to get the most efficient understanding, the actionable insight across the entire value chain of your organization. 네, 그리고 이제 이를 어떻게, 그러니까 디지털 트윈을 조직에 어떻게 활용을 하냐, 어떻게 효과적으로 적용을 하냐를 고민을 하고 있는데, 디지털 트윈은 전 조직에 이제 적용이 될 수가 있습니다. 그래서 조직을 좀 더 잘 효과적으로 이해를 하고, 그리고 밸류 체인을 또 조직의 그러니까 가치를 높이는 데 기여를 할 수가 있습니다. This is also another regional branch organizer in Canada. 네, 이거는 캐나다, 네, 그 지역 오르게나이저의 그 실례를 보여드렸습니다. And this is just to show you, in terms of digital twin of organization, what the expectation is, what's been forecasted. So this is based on an adaptation of an original analyst view, and this is actually from a webinar called Digital Twin Strategy Execution, Strategy to Execution Pyramid, to show the value of the digital twin. But if you look at this, $183 billion by 2031. 네, 그러면 디지털 트윈을 통해서 우리가 뭘 기대할 수 있느냐를 이제 살펴봐야 되는데, 이건 웨비나 자료인데요. 그 웨비나의 제목이 디지털 트윈 스트래티지 투 엑세큐션 피라미드였는데, 그러니까 전략에서 이를 결국에는 실행을 했을 때 우리가 어떤 효과를 기대를 할 수 있느냐를 산출을 했는데, 2031년까지 가면은 이제 1,830억 달러의 수익 이 기대가 된다고 예상을 하고 있습니다. So let's look at some of the technology showcase. This is our reference library of use cases of digital twins, case studies that show the value at the different phases of the life cycle of a digital twin. And here you can see some of the examples from those different working groups, those different domains, and some of the areas. And we'll talk about some of these in more depth coming up. 네, 디지털 트윈을 사용한 유즈 케이스를 지금 보고 계신데요. 그러니까 실제로 그 디지털 트윈을 사용했을 때 어떤 가치를 가져다 주는지 그 라이프 사이클별로 또 그거를 이제 제공할 수가 있고요. 그래서 지금 실무단이 진행하고 있는 그런 분야별로 이렇게 정리를 했고 제가 조금 이따가 더 자세히 말씀을 드리겠습니다. And if we look at some of these in a little bit more detail, you can see here in terms of smart cities, smart buildings, scaling to smart cities, the performance, the health, sustainability, looking at it from overall congestion, transportation management, city planning, urban regeneration. So some of these different areas where some of the members are focused on tie right into our mobility and transportation working group. 네, 지금 중간에 AECO를 보시면 되는데 스마트 시티와 스마트한 건물을 만드는데 이게 또 굉장히 더 건강한 건물을 만드는데 일조할 수 있고 좀 더 지속 가능하고 효율적인 그런 결과를 또 내는데 도움을 줄 수가 있고 뭐 도로가 너무 혼잡하거나 아니면 대중교통 이제 관리를 할 때에도 이게 적용될 수 있으며 여러 가지 그런 효과를 기대를 할 수가 있습니다.
And you'll see some examples in terms of smart grid coming up. Just to pick up for manufacturing, additive manufacturing, product life cycle management, carbon reporting, supply chain. You can see all the different areas, and that's what our members are working on in the manufacturing working group to bring forth these types of use cases to demonstrate that value. 네, 저희 그래서 제조 그 실무단에서 진행하고 있는 분야가 이렇게 되는데요. 그 중간거 매니팩처링인데 제조 분야에서도 굉장히 스마트하게 그리고 또 이산화탄소도 통제를 하면서 서플라이 체인이나 유통과 유통망을 또 관리하는 등 여러 가지의 그 분야를 지금 현재 진척시키고 있고 추진해 나가고 있습니다. And I talked about mobility and transportation, different areas again. So just examples that we go forward. So one of the use cases I'd like to highlight is this idea of using alternative resources, such as wind or solar or hydro or geothermal, to generate electricity for these buildings. So these buildings become batteries. And the digital twin is actively managing the load balancing and the distribution. 네, 재생에너지 그러니까 뭐 태양광이나 아니면 풍력 발전을 통해서 이 빌딩을 배터리로 사용할 수 있습니다. 그게 바로 디지털 트윈인데요. 그래서 디지털 트윈을 통해서 그렇게 했을 때 디지털 트윈을 통해서 우리가 할 수 있는 거는 이제 로드 관리, 그러니까 뭐 이제 전력에 로드가 걸렸을 때 이걸 어떻게 통제할 것인지 그리고 배전 부분도 저희가 디지털 트윈의 도움을 받을 수가 있습니다. This actually turns and has now evolved into a virtual power plant. So now it ties into EV charging. It ties into creating, using that excess energy to then create green hydrogen. So now you have a hydrogen hub. You have the active digital twin from that overall remote control center being able to view at all these different layers of engagements. 네, 저희가 가상 발전소도 세울 수가 있는데요. 이를 통해서 EV 차징, 그러니까 그 전기차 충전도 할 수가 있고, 네, 그런 거를 이제 가설을 세울 수도 있고, 추가 이제 남는 것은 또 수소를 생산을 할 수도 있습니다. 그리고 멀리서 원격으로 이 컨트롤 센터를 또 관리할 수가 있습니다. This is from another regional branch organizer for the Northeastern in the U.S. This is from Agile Fractal Grid. 네, 북미에서 지금 진행하고 있는 부분입니다. And this translates now into intelligent infrastructure. You need to have power, microgrids, data center, looking at airports and even vertiports, the green hydrogen, your EV charging station, and having communication through public interface network nodes, being able to support both 5G and 5G beyond, as well as all wired. So now you can see the entire infrastructure now playing out in this concept, leveraging that virtual power plant. 네, 지능형의 그리고 자동화된 그리고 이제 전기로 돌아가는 인프라스트럭처에도 디지털 트윈이 활용이 될 수가 있습니다. 지금 그러기 위해서는 이제 마이크로그리드 오른쪽에 보시는 마이크로그리드 데이터 센터 이런 것들이 쭉 필요한데요. 이런 것들이 있다면은 5G의 통신을 가능케 합니다. And again, same concepts, same principles. Now we'll look at an example now working with Industrial Digital Twin Association in terms of carbon reporting. Very important. This is a demonstrator that also ties in interoperability. And you can see combined organizations all working together in that collaboration. Combined with Platform Industry 4.0 folks. Go back. Looking at the different areas in SESME and then involving the different organizations. 네, 또 오늘날 중요한 이산화탄소 보고, 이산화탄소 이제의 데이터를 남기는 건데요. 이 경우 이제 상호 운영성이 굉장히 중요합니다. 근데 이를 위해서 저희 혼자만 이제 진행하는 게 아니라 정말 여기 보시다시피 다양한 기업들과 협회들과 협력을 하고 있습니다. And then looking again at another use case.
This is one we'll be releasing very soon. And this is across the entire manufacturing system to be able to do training on this. Is look at it from the concept, through the implementation, through the operation. And again, looking at the different areas in terms of standard interfaces, open source. And this will then tie, please. 네, 또 이제 다른 유즈 케이스인데요. 이제 제조 시스템을 이제 디지털 트윈으로 해가지고 이제 트레이닝한 데도 쓸 수가 있고, 이를 이제 이행하거나 디지털 제조 시스템을 운영하고 이행할 때에도 쓸 수가 있습니다. We align this with the reference architecture from Platform Industry 4.0, the RAMI. 네, 그리고 라미 4.0과 이를 정렬시킬 수 있습니다. We extend into the asset admin shell. 그리고 이를 Asset Admin Shell로 이제 확장시킬 수가 있습니다. Another example, in terms of manufacturing, for being able to do centerline control and understanding what are the different degrees of freedom, in real time monitoring these, and then understanding at that operational real-time view, bringing that intelligence, understanding in real time what is happening, and being able to understand from predictive maintenance. 네, 이게 이제 제조 쪽에도 이제 센터라인 컨트롤에 적용이 될 수가 있는 건데, 그러니까 얼마만큼의 자율성 또는 이제 여력이 남아 있는지를 실시간으로 확인을 해가지고 이제 유지 보수할 때에도 이를 활용할 수가 있습니다. And looking at that again from the asset admin shell perspective. So bringing together all these concepts and being able to work in collaboration. 네, 여기 Asset Admin, 그러니까 자산 관리 쉘에도 지금 이렇게 데이터가 펼쳐지듯이 확인하실 수가 있습니다. And again, very closely in association with Industrial Digital Twin Association. With SESME, you saw the carbon reporting. You saw examples of with the AIoT user group. You saw some areas in terms of the National Institute Building Council, Institute Charter Surveyors, Smart City Council, Industry IoT, so many, many different liaisons that we work together and collaborate to demonstrate that value of the digital twin. 네, 디지털 트윈을 위해서 저희가 굉장히 긴밀하게 관계를 유지하고 있는 데가 이제 IDTA, 또 SESME, 그리고 AIoT 이렇게 있고요. 또 미국의 내셔널 빌딩, 그러니까 국가 빌딩 연합회라든가 스마트 시티 연합회 또 저희가 같이 협력을 하고 있습니다. And several of the examples I've shown are part of our open source collaboration community. So members can build on these and add their own elements back. 네, 이제 오픈 소스 콜라보레이션 커뮤니티인데요. 이게 지금 그러니까 저희 멤버들이 이를 활용할 수도 있고 여기에 더 이제 추가로 구축을 할 수가 있습니다. And so building and extending that ecosystem to show how Digital Twin Consortium is the authority in digital twin development and enabling technologies. 네, 이제 디지털 트윈의 이제 중요한 주체들을 보실 수가 있습니다. 그래서 생태계를 이렇게 조성하고 있고요. And I encourage you, if you haven't gone to the site, to please get involved, learn more, digitaltwinconsortium.org. Help us to continue to build this ecosystem out. Help to influence, to bring your innovation, your thought leadership, to collaborate, to develop. Bring these implementations to demonstrate that value, transformative business outcome of a digital twin, and bring your leadership forward. 네, 그래서 제가 좀 부탁을 드리고 싶은 것은 디지털 트윈 컨소시엄 .org라는 저희 그 웹사이트를 방문을 하셔서 저희가 여태까지 이뤄놓은 그런 생태계를 또 혁신을 확인을 하시고 의견을 주셨으면 좋겠고 또 그런 가치에 대해서도 저희가 가치를 같이 만들어갔으면 좋겠고 거의 이제 주도적으로 참여를 하셨으면 좋겠습니다. With that, I want to thank you very much for all your time and your attention. 네, 감사합니다.